Herzlich willkommen. Ja, den meisten von uns ist klar, so wie jetzt kann es unmöglich weitergehen. Wir brauchen einen anderen Umgang mit der Natur, weg von Treibhausgasen, weg von Zerstörung, hin zu einem wirklich nachhaltigen Lebensstil. Aber wie schaffen wir das? Mein heutiger Gast meint, wir müssen vor allem lernen, ganz anders zu denken und ganz anders zu fühlen mit Blick auf die Natur und auf uns selbst. Bayo Akomolafe stammt aus Nigeria, lebt jetzt in Indien und ist ein international gefragter Redner, Psychologe und Philosoph, für manche sogar ein spirituelles Vorbild. Ja, Bayo Akomolafe, Sie sprechen die Menschen in Ihrer Umgebung, mit denen Sie zu tun haben, gerne als Brother and Sister an. Sind wir alle eine große Familie in Ihren Augen? To some degree, yes. But I was promised that I'm here to arm wrestle with you. That's why I came. That's the promise. But yes, to digress, I think we are connected in ways that are often obscured by our imbrications in modern civilization. I call everyone brother and sister because I think my philosophy and spirituality is an invitation to a different kind of modality, a different kind of sense of embodiment, a different notion of identity. Mhm. Yeah. Über das werden wir alles noch reden. Wie ist denn das mit den Tieren oder mit den Pflanzen? Gehören die auch zur Familie dazu? Absolutely. Right. I mean, modern civilization is premised on the idea that we are separate. I think it was Bruno Latour that wrote the book about... Der französische Intellektuelle Bruno Latour, genau, ja. We've never been modern. In some sense, I think we've never been absolutely human as well. The idea of categoricity, that we are exclusive in our independence and that we're cut off from animals and from the fluidity of the world is, I think, a workable, useful premise, but it is in danger right now. It's a risky premise to continue to preserve. Mhm. Yeah. Und Ihre Arbeit besteht genau darin, diese Konzepte aufzubrechen, die Gegensätze aufzubrechen, Grenzen zu überschreiten, alles flüssig zu machen und zeigen, wie alles mit allem verbunden ist. Und Sie gehen sogar noch weiter und nehmen nicht nur Tiere und Pflanzen dazu, sondern auch unbelebte Dinge wie Berge zum Beispiel. Also wir in der Schweiz haben ja ganz viele und ganz schöne Berge. Und Sie machen sogar einen Kurs, Sie geben Kurse und der Titel heißt We Will Dance with Mountains. Unglaublich poetisch, wir werden tanzen mit Bergen. Wie meinen Sie das? A lot of my work derives from a sense of shared agency, right? You might trace some of my inspiration from neo-materialist scholars, feminist, material, eco-critical scholars, black scholarship, indigenous cosmologies. The idea that we are indebted to land and ecology, and that human functioning isn't some magisterial decree, that we're not transcendent above the land. We've never really gained mastery. We perform mastery to deleterious effects. We call that the Anthropocene. But we've never really been divorced from land, from texture, from color, from intensity, from thresholds, from archetypes, from ancestry. So We Will Dance with Mountains is a visionary, prophetic way of speaking about the fact that we will not solve our problems in some kind of final way, that the invitation of now is to build new solidarities and alliances with the world that we thought we left behind. Sie haben schon diesen neuen Materialismus erwähnt, darüber werden wir noch reden. Figuren, Denkerinnen wie Donna Haraway, yes. Karen Barrett zum Beispiel. Karen Barrett. Genau, sind sehr wichtig für Sie. Bei den Bergen noch mal zu bleiben, also wie alles irgendwie auch diese Handlungsmacht, die auch Dinge haben, wie zum Beispiel Bakterien oder der Klimawandel oder sowas oder tektonische Verschiebungen. Yes. Und für Sie ist das alles auch im Fluss. Also selbst ein Berg ist etwas, das fließt, wenn man die richtige Zeitdimension sich vor Augen hält, oder? The easiest way to think about this
for me, is to imagine the differences between a metaphysics of dots, points. So that would presuppose that the world, the universe, is composed of things, predetermined, pre-relational, already having characteristics of their own. Like, that's a book, and this is my brother here, right? And this is a table, and this is a cup. But I kind of think along with Whitehead and the processuality and relationality of the world, and along with Yoruba from West Africa thinkers, that it's not that we have agency, is that agency enlists bodies in how it comes to matter. So agency is not a property of one body or the other. It's that agency is a territory, right? It's diffracted. I'm going to use Deleuze, his assemblage, right? Agency is an assemblage in some form, and it enlists bodies in how it comes to matter. So that's a metaphysics of lines instead of a metaphysics of dots. So mountains think, and how we situate thought and how we arrange bodies. Das muss ich jetzt kurz verstehen. Berge denken, sagen Sie. Also ist für Sie es gibt ja auch diese Gaia-Hypothese, Sie haben Bruno Latour angesprochen. Ist für Sie die Erde auch so etwas wie ein großes Lebewesen oder ist das zu animistisch dann gedacht? I mean, that's a helpful way to think about the agency, the vitality. You know, many thinkers have dabbled in assuming that the world can be thought of as a living being, an organism in its own right. So when I say mountains think, I'm trying to intervene in the idea, the very humanist or anthropocentric idea, that thought is a human gift, or that it comes exclusively from human bodies and lives, right? And I'm trying to draw our attention to the ways that thought is shaped within furniture, right? Even how we behave is an ecological secretion. It's almost like we can think about human pheromones. I'm not sure about the empirical data to support that, but humans are pheromonic in a sense. And it's the pheromone that travels and that moves things. So it's a cosmology of movement, brother. It's a cosmology of animism. Yes. Man spürt schon, warum Sie weltweit so ein gefeierter Redner sind. Also Sie verweben die Sachen, Sie verschaffen neue Metaphern und einen neuen Blick auf die Dinge. Ursprünglich sind Sie Psychologe, haben in den USA gelehrt, in Kanada, in England, derzeit aktuell in Vermont und in Kalifornien, leben aber in Indien, in Chennai mit Ihrer Familie, mit der Frau und 2 Kindern. Und Sie haben schon die Pheromonspuren erwähnt. Und Sie bringen oft ein Beispiel, das unglaublich stark ist, nämlich mit Ameisen. Und ich kannte das Phänomen vorher nicht, aber es gibt so eine genannte Ameisenmühle. Und zwar, Ameisen folgen blind den Duftspuren ihrer Vorgänger, diese Arbeiterameisen. Und dann kann es zu einem solchen Zirkel kommen. Wir haben ein Bild mitgebracht, wo man das sieht. Irgendwie per Zufall. Und die kommen da nicht mehr raus. Das ist ein tödlicher Zirkel. Und irgendwann brechen die da drin zusammen. Und Sie sagen jetzt, das sind auch wir. Wir Menschen sind, unsere Lebensform, unsere Wirtschaftsform ist derzeit auch in so einer Mühle drin. I mean, it's almost impossible, probably incredibly difficult, to think about the ways that we respond to crisis, the ways we've attempted to address climate chaos, racial injustice, the terrible effects of the Anthropocene, how we go round and round in circles. It's almost impossible to think about that and not imagine this death spiral of the ant. The ants, of course, like you've described the story, they are in a pheromonic accident of some sort, at least from our perspective. And they keep going around and they die in the circle. We might begin to speak about an anthro-milling instead of just an ant-milling, right? We are in a territory of repetition. We are in a moral, incarceral or carceral space. And we keep doing things, hoping that some novelty would emerge from the sameness of how we approach the world. And I think the world is resisting to be put in the family way. It's like it's saying, nah, I'm not here for that. You would have to approach me differently. Your posture would need to change.
Also unsere Lösungen, die wir vorschlagen, die die Politik vorschlägt, sind Teil des Problems, würden Sie sagen. Das ist nicht wirklich ein Ausweg. Ich meine, es wird ja viel gemacht, also viel geredet auch, aber auch viel gemacht. Yes. Also yes. die ganze Energiewende hin zu erneuerbaren Energien und so weiter. Sie sagen alles, das bringt nichts. Wir brauchen etwas fundamental anderes. I think at the heart of what we call the Anthropocene, and it's not the only way that we speak about, people call it the polycrisis or the meta-crisis. At the heart of this, in my sense of things, is the colonial presence of the human, right? Black scholars for a long time have posited or have submitted that the human is a political event. The human is not a fait accompli. We're not just human, right? Rather than see the human as the anthropomorphic shape that we assume, I think we're being invited to see the human as a territory of acting. Within that territory of acting, within the moral architecture of that territory, we keep doing things, throwing solutions at problems. The thing is, we never act alone. We act with ecology. And in a sense, we are just reinforcing the intensity of that territory when we throw solutions at it. A new kind of divergence is needed. And other scholars refer to that as autistic perception. I think of it as fugitivity. Was heißt das? Wie deuten Sie das? The readings of fugitivity, and I borrow heavily from Fred Moulton, Erin Manning, and other scholars. Readings of fugitivity come with stories about how black bodies in plantations in the antebellum South of the United States removed themselves from the plantation. So it was an act of marriage, right? They would exile their bodies, and they found creative ways to do this. So this idea of escaping capture or captivity, finding the cracks within, something that is closed, is such a very, very beautiful undertaking and vocation. So if we are closed, if we are trapped in a cycle and we're going round, what would be the exit? How do we exit this trance, this repetition that says, let's just throw money at climate change. Let's just throw money at the pandemic. Let's get back to normal. Maybe then, if we start to think about the ways we're imbricated, that acting is not yours or mine, acting is ecological. If we start to decenter the human, then we might notice that the thing to do is to Also das ist etwas ganz Wichtiges, den Menschen aus dem Zentrum zu nehmen. Das ist ein Lebewesen neben anderen, etwas neben vielem anderem. Und Sie sagen, Sie sind auch Posthumanist, über das reden wir noch. Aber Sie sagen, der Grund für diese Mühle, für diesen Zirkel, dass wir da nicht rauskommen, ist letztlich auch die Moderne selbst. Also dieses Versprechen von Fortschritt, von Wachstum, von Herrschaft über die Natur, auch über uns selbst. Und Sie sprechen auch davon, von White Modernity, also von weißer Moderne. Was bedeutet das? Warum ist die weiß? Well, whiteness is not white people. I take a lot of pain to distinguish between appearing white and whiteness as a civilizational, planetary, terraforming practice. So whiteness is a social, economic, racializing arrangement of power that arranges bodies in particular ways based on their proximity to predetermined definitions of power and access. Und Sie nennen das weiß, weil in der Geschichte waren es weiße Menschen, die diese Vorherrschaft ausgeübt haben. Aber es ist das System. Letztlich können auch Schwarze sozusagen diese weiße Form von Herrschaft ausleben. I mean, the term is fraught with risks. Every term that we adopt is a risky and violent in some form. But this has helped. There's a legacy behind this reading attached to the reading of whiteness because of, like you say, the avatars of this progressive notion of time, the avatars of the clearing of the wilds, the bodies that were placed underground in order to make room for the other kinds of bodies on top, which are the default bodies, the proper selves, right? The proper citizen subject are white bodies, right?
So whiteness becomes a reading, but it is always, in my view, speculative, tentative, a contribution, not a definite fiat declaration of the universal. Ja, das entspricht auch Ihrem Denken, dass Sie die Dinge flüssig machen und starre Kategorien irgendwie versuchen aufzubrechen. Auch, ich habe es schon gesagt. Yes. Und Sie sagen auch, das sei beim Aktivismus wichtig, Klimaaktivismus oder andere Felder. Und Sie selbst sind ein ganz komischer Aktivist, Sie sind nämlich ein Postaktivist, habe ich gelesen, oder? Und es gibt so schöne Sätze von Ihnen, wo Sie schreiben, wenn die Zeit drängt, sollten wir es langsam angehen. When times are urgent, we need to slow down. Das klingt auf Anhieb nach Zurücklehnen, nach Fatalismus, nach Nichtstun, aber so ist es, glaube ich, nicht gemeint, oder? No, it's not leaning back and doing nothing. I think the presumption that, the interpretation of slowing down as leaning back and doing nothing it owes its vitality to the idea that humans have agency. And if we're not exercising that agency, if we're not standing up in a Kantian moment of moral rectitude, then there's something wrong with us. But if we realize that we're not the only ones in the room, that the world is acting as well, and to act is to draw upon networks of suffering, then I think it allows us a sense of this fugitivity that I speak about. It allows us to situate and territorialize action. Let me give so that it's not so abstract, let me give a very quick example. I travel all the time. I travel too much. I'm missing my kids right now at home in India. When I get to the airport in the United States, at least one time that I did, I saw a woman carrying her Starbucks cup. And she threw it away, was looking for a place to throw it away in a carefully designated bin. We don't have that in Nigeria. We don't have that in India, in most places in India. So it was a thing for me to behold. Now, if I told this woman that 90% of discarded materials, more than 90%, goes to the Gambia, goes to West Africa, goes to Indonesia, it doesn't go to some green emerald city where it comes back as a tote bag or some green product. It actually goes to the global south. And that I grew up knowing the symbol, the recycling symbol, before I knew what it meant, because there were trash heaps of global north discarded stuff in my area. It'll be hard for us to accept. So doing the right thing sometimes is not the appropriate thing to do. When we're in that kind of situation, then new ethical sensibilities are needed. Ja, diese neue Sensibilität, wie auch Dinge zusammenhängen, wie Sie jetzt geschildert haben. Sie haben Ihre Kindheit angesprochen, dass Sie aufgewachsen sind in Nigeria. Yeah. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen jetzt persönlich noch reden, um zu verstehen, was Ihr Denken geprägt hat und Sie als Mensch geprägt hat. Ihr Vater war Diplomat, Sie waren auch kurze Zeit... In Germany? Genau, in Deutschland. Sie sind 1983 geboren, wir haben denselben Jahrgang, sind gleich alt übrigens. Yes. Genau. Und dann kam, also als Sie, glaube ich, 9 Jahre alt waren, ist sozusagen der erste große Schicksalsschlag passiert in Ihrem Leben. Ihr Vater ist nämlich gestorben an einer Herzkomplikation oder Herz... It was when I was 15. Ja, 15, Entschuldigung, 15, yes. mit 15. Yes. Und Sie schreiben in Ihrem wirklich sehr lesenswerten Buch These Wilds Beyond Our Fences, das sind Briefe an Ihre Tochter, beschreiben Sie auch diesen Tod und wie Sie das geprägt hat. Was hat das bei Ihnen ausgelöst und wie haben Sie dieses Trauma auch verarbeitet? I saw myself waving my fists at the gates of heaven. So I was brought up Christian. The south of Nigeria is a very Christianized geopolitical zone. And I grew up in a Christian household. The only way that I could come to terms with my father's passing was to blame God, or to, as I was wont, was to blame matter, was to blame the material realm. And so I sought his soul.
I felt he was in heaven, and that the only way that I could get to heaven was to transcend the material. In fact, I believe my father's passing was the instigating point for my public intellectualism, for my career, because it started me out on a search to understand a world where death was part of life and where we had to come to terms with suffering in a deep way, because it precipitated a series of circumstances in my family's life that we're still living through today. It was traumatic. I sometimes had to push, wheelbarrows on the street to help my family live. I cooked chicken on the road with my mother to send my sisters and all of us to school. And this was as a result of my father's passing. I am, in retrospect, grateful for that, because it was the fire that gave me the warmth that I feel today. Yeah. Also ein sehr prägendes Erlebnis. Und Sie haben dann auch diese Vaterrolle irgendwie eingenommen, mussten die Familie irgendwie ernähren und durchbringen und auch dieses konfrontiert werden mit diesem Verlust und mit Tod. Hier in diesem Buch kommt noch eine zweite schöne Geschichte, die Ihnen, glaube ich, sehr geholfen hat. Sie müssen das erzählen. Sie haben dann später, ich weiß nicht wann, einen prägenden spirituellen Lehrer kennengelernt, einen Heiler, Baba nennen Sie den, Mitglied der Yoruba. Yoruba, das ist sozusagen ein Volk in Westafrika, vor allem in Nigeria. Was hat Ihnen dieser Baba mitgegeben? Vielleicht können Sie diese Begegnung kurz schildern, wie Sie auch dazu gekommen sind, so eine Heilerfigur aufzusuchen in der eigenen Tradition. I guess at some point when I started to notice, so here's a good way to tell this story. Here I am, I'm done with my master's. I finished very well as a student. I was a nerd completely, right? Finished with a first class, went to do my master's, was already teaching and doing my PhD. And then at some moment, I started to realize that the ways we talked about psychiatric problems in Nigeria, because the hospitals were not enough to take care of people, the psychiatric facilities, I started to think maybe the way we're speaking about this crisis is the crisis. Maybe we need other ways, other modalities, other cosmologies to attempt the impasses of this. So I decided to go to these healers, which was unprecedented because, one, I was teaching and learning and doing my work in a Christian university, which demonizes these practices as satanic, as primitive. But I decided I was going to take a stab at it anyway and learn from these people. So I went to them, and it was, maybe this is the second push in my public intellectual life, because they exposed me to things and ways of knowing that I'd never considered. I remember one of them. So I met with 6 healers, priests. The 7th one pushed me out, so I'm not going to tell that story. So get out of here. But 6 of them were like, why do you premise or situate healing entirely on pills and hospital beds? Do you not understand that there are other matters in the world? There's a spiritual crisis, and that what you call pathology, psychopathology, might be a different kind of response to it. I'm paraphrasing, of course. But they invited me to consider that, especially the way one said it, you have pushed all the spirits, you have pushed all the other agencies to build your highways. And then you complain about not being well, right? So it was such a beautiful baptism in the other material forms and textures of understanding a world that I thought I'd already understood if I read Freud or Carl Jung, right? It was such a gift, I think. Yeah. Sehr bewegend. Und wenn Sie jetzt 1, 2 Aspekte rausgreifen müssten aus diesem Weltbild, was können wir hier im Westen von diesen Yoruba lernen, von diesen Heilern, ganz konkret? An was müssen wir glauben vielleicht auch wieder? Welche Art von Spiritualität müssen wir entdecken?
Let me explain it this way then. I think of whiteness as the thesis of apparentness, right? Whiteness is the establishing shot, in the words of my sister Erin Manning. It looks at a space, and what is apparent is all there is, right? It enters a room and says, what I can see is all that I need to understand. That's all the information I need. That's all the information that's given here. These healers and thinkers speak about a different or prior generosity. That is, it's not empty. Space isn't empty. It's replete with life, right? We're not alone. Whiteness dances with neoliberal capitalism, and it dances with neurotypicality, right? But it's premised on the very extractive capitalist notion that we are isolated, that you, Eve, are alone, and that you have to make space for yourself, and that when you speak, you have to complete your own sentences, right? But the other worldview that these people are speaking about and have been engendered over generations is the idea that we're not alone. We are part of a larger fabric of life and living and death and dying. Ja, aber das klingt nach einem magischen Weltbild, nach einem animistischen Weltbild, auch vielleicht pantheistisch würden wir vielleicht sagen. Überall sind Kräfte am Werk, Götter am Werk und wir sind verwoben in diesem dichten Netz von Lebendigem. So, und das ist dieses Weltbild. Also nicht nur der Mensch ist hier und sonst ist tote Materie, noch ein paar Tiere und Pflanzen, sondern alles ist irgendwie auch belebt und beseelt. There's something theological about it. I would think of it as panentheism, not just pantheism, God in all, but panentheism. It's even God is not made yet. It's that there's something more. It's an open-ended exploration. Right? Mesmer spoke about this in his animal magnetism, but let's not go there. Right. It's the fluidity, the idea of entrainments instead of isolated bodies. Right. Ich möchte noch auf eine Figur eingehen, die nämlich für Sie wichtig ist. In dieser Mythologie, in diesem Denken der Yoruba, nämlich der Trickster. Sie selbst sind nämlich auch so ein Trickster. Und das ist eine Figur, die Ordnung durcheinander bringt, die Grenzen sprengt und auf spielerische Weise Regeln verletzt. So. Und das sind Sie irgendwie auch, oder? Yes. Not quite. Not quite. I wouldn't say I'm a trickster. It's not an identity. While it would be easy to brand myself as I'm a trickster, no, I need to stay true to what this is doing in the world. So the trickster is not an identity. It's an anthropomorphized way of speaking about the emergent properties of a universe that's never been still, right? So we speak about Loki and Eshu, or Eshu Elegba, in Brazil, or, all the tricksters, wolf and rabbit. So the idea is that the world is not just order, the world is chaos as well. And this chaos is moving and transitory, yes. Lassen Sie uns noch bei dieser Spiritualität bleiben, weil ich hatte vor einiger Zeit ein sehr interessantes Gespräch hier auch mit einem Denker aus Afrika, aus dem Senegal. Felwine Sarr heißt er, Denker und Musiker auch. Und er schreibt in seinem Buch Afrotopia, ganz am Schluss, der letzte Satz lautet: Afrika wird das spirituelle Zentrum der Zukunft sein. Ich fand das sehr eindrücklichen Satz und habe ihn gefragt, was er damit meint. Hören wir mal kurz zu. Wir sollten eines nicht vergessen: Das Leben ist in Afrika entstanden. Afrika ist die Wiege der Menschheit. Die ältesten menschlichen Zivilisationen sind afrikanisch. Die afrikanischen Völker haben das Leben über enorme Zeiträume erfahren und dabei Höhepunkte und Abgründe erlebt.
Sie haben das Leben in seiner ganzen menschlichen Breite kennengelernt und gelernt, die Herausforderungen des Zusammenlebens zu meistern. Die afrikanischen Gesellschaften haben dem Rest der Welt seit Anbeginn nachhaltiges Leben vorgelebt. Sie haben es verstanden, Leben zu schaffen, es zu bewahren, wachsen zu lassen und weiterzugeben. Uns fehlt heute jede Utopie. Wir wissen nicht, wo es hingehen soll und wie wir aus der technoindustriellen Situation herauskommen, die unseren Lebensraum schädigt. Unserer ökologischen Krise kann Afrika ein Zivilisationsprojekt entgegensetzen, das nicht auf materiellen, sondern spirituellen Werten beruht und, wie Frantz Fanon sagt, mehr Menschlichkeit vorschlägt und die Menschheit auf eine andere Ebene bringt. Wenn sie nicht weisen und spirituellen Zielen dient, führt uns die Technologie in den Abgrund. Der Kontinent muss natürlich Wege zur Lösung der wirtschaftlichen Herausforderungen aufzeigen, aber wir müssen auch menschlich weiterkommen. Mit seiner langen und tiefen Erfahrung kann der Kontinent einen zivilisatorischen Beitrag leisten. Das ist es, was ich am Schluss prophezeie. Sie nicken. I'm nodding because I agree with, and beyond agreement, this is not just a matter of consensus. The spirit of what he's speaking about is that in conversations about where the world is moving, Africa is usually on the back end of things, right? It's Greek gods that become the archetype of progress and democracy. When we speak about democracy, for instance, we speak about Theseus, right? We don't speak about the arrangements on the African continent that preceded those arrangements. We don't speak about Benin, the old kingdom of Benin, and its technological advancements. So there is a sense in which, yes, it is true that Africa needs to be part of these conversations. I'm, however, a bit reticent about utopian projects and the future anticipatory models that posit that Africa would be leading a cause into the future. I'm not, my work doesn't lie in that direction. My work isn't in to make a point that Africa will do that or do this or that there's even a coherent structure called Africa, right? I'm a post-nationalist, trans-public intellectual, right? And I want to think beyond identitarian structures. I want to think about social experimentation. I want to think about the human as a carceral dynamic, right? If you ask me what the future is going to look like 5 years in time, I would say, I don't know. But that's not where my work lies. That's not my creaturely habit. I want to stay with the troubles of today and use the resources of the Yoruba people and other African intellectuals to speak to today's issues. Und würden Sie sagen, das kann auch für uns hier im Westen Ressourcen sein, Ideen sein, die uns helfen, die Probleme zu lösen, die Krisen zu lösen? Heute sprechen ja viele über kulturelle Aneignung, Cultural Appropriation und so weiter. Sind das Ideen, die uns irgendwie letztlich auch fremd bleiben, oder sehen Sie das auch als im Fluss und wir dürfen das und können das und sollen das übernehmen, um aus diesen Krisen rauszufinden? I think so. I think I don't want to be the I don't want to premise myself or any of black scholarship as giving tools or gifts to the West so that it can find ways out of its own troubles. Rather, I want to invite us to a different place of power and conversation and experimentation, right? And some of that generosity is embedded in African stories, the Yoruba story, the ideas of slavery, for instance, the history of slavery. The way we tell the story on the African continent, I think, is really resourceful to the ways that modernity is unraveling itself right now. And I think until we learn to stay with the trickster, the notions of fugitivity, and the idea that we're not alone, we will continue to move around in circles like the ant. I can say a bit more about appropriation, but let's go ahead. Ja, also ich meine, diese Weisheitstradition, diese Yoruba, das ist die eine Quelle, aus der Sie vieles ziehen. Aber es gibt auch philosophische Quellen. Sie haben diesen Neomaterialismus erwähnt, also eben Namen wie Donna Haraway, Karen Barad und so weiter. Und da ist die Idee, was Sie schon gesagt haben, also
die Materie ist wichtig. Wir sind Körper innerhalb von Körpern und andere Körper haben Handlungsmacht, ob das Bakterien sind oder der Klimawandel. Und das andere ist, was man bei Ihnen auch sieht, dass Gegensätze aufgebrochen werden und die Dinge irgendwie ineinander übergehen. Und jemand, der das beispielhaft vorlebt, ist Donna Haraway. Und wir haben einen Einspieler mitgebracht und hören ihm ihr mal kurz zu. Meine Aufmerksamkeit richtet sich im Grunde auf diese erstaunlichen kreativen Momente, wenn starre Kategorien aufbrechen und etwas anderes vorstellbar wird. Ich hatte also nicht das Ziel, alles auf den Kopf zu stellen, sondern diese Kategorien zu verändern. Offensichtliche Kategorien, die wir verwenden, wie Natur und Kultur oder männlich und weiblich, Tier und Mensch, Kategorien, die dazu neigen, binär zu funktionieren. Jeder weiß, dass Kategorien auf extrem künstliche Art die Welt spalten. Aber trotzdem klammern sich die Menschen daran. Meine Arbeit bestand darin, diese Kategorien aufzubrechen, um etwas anderes vorzuschlagen. Ich wollte Momente der Verwandlung und des Zusammenfalls in den Vordergrund stellen, damit wir uns eine weniger mörderische Welt vorstellen können. Eine Welt, die weniger auf Ausbeutung, Gewalt, Ausrottung, Völkermord, Rassismus basiert. Eine Welt, die weniger in der Zerstörung verwurzelt ist. Ja, das klingt alles sehr gut, sehr überzeugend, aber ich frage mich doch, wenn diese Gegensätze doch in unserer Sprache angelegt sind, dunkel, hell, groß, klein, sein, nicht sein, brauchen wir dann auch eine neue Sprache, eine Poesie oder neue Begriffe, um das aufzulösen, weil die Sprache prägt ja auch unser Denken. Yes, but, you know, we often think about language as a line that divides us from the world, instead of thinking of language as part of the world. Language doesn't represent the world. Language is non-representational. So it is only part of the world, and it's not sensitive enough to take care of every molecular flow. For instance, here's... Aber das muss ich verstehen. Also Sie sagen, der Ausdruck Tisch zum Beispiel, das Wort Tisch, repräsentiert nicht diesen Tisch, sondern die Sprache ist irgendwie, dieser Tisch ist auch Sprache, den ich anfassen kann. I mean, within human constraints, right? Within the ambit or the space of our conversation, it's representational. But if we relax those humanist constraints, we are not representing table, we are broadcasting. You know, we're not speaking about the world outside of our language. Yeah. We are contributing to a socio-material practice that thinks of this as table. To my son, this is not a table, even though we call it a table. It's a spaceship, right? So we need to speak about the practices that convene the world. And language is just an aspect of those material practices that convenes the world, right? It's not entirely representation. Das Spaceship-Beispiel ist gut, weil es natürlich auch in die Poesie reingeht, in Metaphern, Dinge zu sehen als etwas Bestimmtes und so irgendwie auch unseren Umgang mit den Dingen zu verändern. Die Welt als Lebewesen zu sehen, nur so tun als ob. Und dann verändert man auch das Verhalten, man hat Ehrfurcht, Respekt und so weiter. Yes. You know, if I were to say, this is you here, that is convenient. This is Brother Yves. You're right here in front of me. But another way to speak about you is as a movement. You have deposited cells, millions of cells, having a bath this morning, coming all the way here. You're spread out everywhere. Language doesn't know how to take care of that, right? So what Donna Haraway is speaking about is identity needs to be subject to larger flows. If we start from identity, this is a table. It works. It's useful. But if we need to do other things with the world, we need to relax our representational usefulness, which is the reason why post-activism is a pragmatics of the useless, right? We need to go beyond the useful and the instrumental to play with the useless. And then this becomes more than table. This becomes other playful things.
Okay, also dieses Spielen mit den Dingen, auch mit den Begriffen anfangen zu spielen, dass nicht alles so Mittel zum Zweck ist, nicht diese instrumentelle Vernunft, wie wir das nennen. Genau. That is, whiteness is categoricity. It thinks of the world in uppercase, but the world turns in lowercase, right? The world moves in molecular, autistic fashion. It is not the domineering highway we think it is, right? I mean, that's there as well, but sometimes morality and settlement gets in the way of transformation. Even notions like justice can get in the way of change. Und es wird ja noch komplizierter. Danach werden wir wieder konkret, aber jetzt noch mal die Frage, diese Denkerin, die Sie auch oft zitieren, die Sie auch getroffen haben und kennen, Karen Barat, auch so eine neue Materialistin, die kommt ja diese Person kommt ja aus der Quantenphysik, aus der Quantenmechanik, und da gibt es auch diese Phänomene, die wir nicht wirklich verstehen. Das Lichtteilchen sind Teilchen, aber auch Wellen. Und Sie sagen sogar, unsere Zeitvorstellungen müssten wir neu denken. Also Zukunft ist etwas, das nicht immer vor uns liegt, sondern die Vergangenheit kann auch vor uns liegen und so weiter. The past is yet to come. The past is yet to come. Also das müssen Sie jetzt erläutern, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, dass wir ein anderes Zeitverständnis auch vielleicht brauchen. The story is modernists thought the deeper we go in digging into the world, we will arrive summarily at a definition of all things, at a categorical singularity. But then they arrive at quantum field theory, and they're shocked beyond their senses. So physicists don't speak about it, like, don't talk about it, but it's shocking. And what Karen Barat is speaking about, you know, I imagine the double slit experiment. What's a wave? What's a particle? Or what's a particulate matter, right? Does it have an identity in its own self, or does it depend on certain kinds of measurements and arrangements? This is how identity breaks down, right? Light is neither a wave or a particle, or rather, it's a wave and a particle at the same time, depending, contingent upon the apparatus, the arrangement. So what are you and what am I, right? It depends on the arrangements. But those other things that are beyond our measurements spill outside of language. Genau, es hängt an der Messung, an der Beobachtung, an der Relation. Die Relation ist zuerst und das gibt die... The relation, it's a relational, Identität. processual world. Yes. Jetzt müssen Sie das den Politikerinnen und Politikern erklären, damit die Welt retten können. Let's do it. Ich meine, das ist ja die Frage, wie man jetzt von diesem philosophischen Gedanken, von dieser anderen Weltsicht, ich habe es gesagt, solche Denkerinnen wie Karen Barat oder diese Yoruba-Tradition aus Nigeria, die uns, glaube ich, viel hilft, also auch diese spirituelle Weltsicht, wie wir das integrieren können in unsere Handlung, wie wir da weiterkommen. I don't think the effort here is one of integration. Integration is a risk, right? Integration presumes a baseline reality, and then the effort is inclusivity. Let's just include these philosophical insights, sprinkle it a little bit on what we're already doing, and then we can continue with the status quo. I think something more drastic is required here, brother. This is the reason why I formulated post-activism, which is a way of interrogating and intervening in the ways we construct agency, the ways we think about power, the ways we think about freedom, and the ways we think about the individual, which is the fetishized product of white stability. So my story is white stability is hollowing out. It's dying, right? We feel this in the pandemic, in the Anthropocene, and people getting exhausted, in the emergence of technologies like ChatGPT, like the very premise of being individual is being challenged, right? There's a politics there. There's a politics in these syncopations. And I think the politics shows up in form of cracks. These cracks. A crack is a loss of integrity. I think the politics of now has to situate itself within the cracks. It has to look like art. It has to look like experimentation. Not just protesting power, not just calling out the powers that be, not just speaking truth to power, but creating, making things. You know. Aber das heißt Kultur, Kunst, Literatur, Projekte auch, also außerhalb von Politik, vom Parlament, wo die dann abstimmen und so weiter und ihre Vorschläge machen. Das heißt,
I don't think Parliament is as, you know, we start from the idea that politics is separate from philosophy, is separate from arts, is separate from, it's a very sectoral analysis. But we're dealing with a mass disabling event that affects us all and is already part of politics, is already implied in metaphysics, already implied in arts and society. So it's not a sectoral thing. I think even politicians are going through the motions as well. Of course, they do their best not to hide it and to preserve an image of expertise, but they're going through the motions. We're struggling because we don't have the answers. Ich meine, Sie haben Bruno Latour erwähnt, Parlament der Dinge. Also wie können wir der nichtmenschlichen Natur irgendwelche Rechte, eine Stimme geben, den Tieren, den Pflanzen, den Bergen zum Beispiel? Das sind ja auch Versuche, diese Ehrfurcht vor der Natur irgendwie politisch den Kraft zu geben, die konkret zu machen. Yes, so that's a good example of how politics is not divorced from these philosophical events, right? There are countries around the world. I read about one recently. I forget the name, but I know in Bolivia, nature has rights, right? And in other countries, some countries are experimenting with bringing nature to the table, right? There's something speculative and tentative. It's an attempt. And I think it's a useful and prolific or productive generative attempt. So Bruno Latour speaks about the actor network theory and the parliament of things. We can go in that direction for some time, but I think there are other moves to be made, right? Beyond just bringing nature to the table. There's something about that that feels facile or inadequate, even though inadequacy is also a gift. Was wäre ein konkreter Vorschlag von Ihnen? It will not lie in the domain of the state or the nation state. It will look like transnational politics. It will seem underground. It might look like the proliferation of carnivals, for instance, right? Which is not an attempt to speak truth to power or to call the suit-clad politicians to our midst. It's a way of saying, and this is my thesis here, power is not as domiciled or as stable as we think it is. It's not in the state. It's not even in capitalist industry. Forms of power are there, but power is more diffracted than we think it is. So are there other places of power, brother, that we can play in, that we can think alongside in? And of course, when you consider the whole ecology here, the move is not to change the world. The move is to touch the world and be touched in return. I want to release us from the ethics of we must change the entire world. That's how capitalism thinks. It's very neurotypical. So my idea is not a neurotypical attempt to change the world. It's to perform the minor gesture, to think in the cracks. Genau, in diesem Riss zu bleiben, da zu denken, berührt zu werden und die Erde zu berühren, das klingt sehr, sehr poetisch. Und es ist wieder, ich meine, es ist immer der Verdacht, dass die Lösung, die ich vorschlage, ist immer wieder Teil des Problems und verstärkt das Problem, oder? Und Sie sagen auch dieses Loslassen von diesem Humanismus, also Sie nennen Ihre Position auch so wie zum Beispiel Rosi Braidotti, posthumanistisch oder ein Posthumanist. Braidotti, genau. Und das heißt, wir verbannen den Menschen aus dem Zentrum unseres Weltbildes, so dass also das Gegenteil von anthropozentrisch. Aber es heißt doch irgendwie auch, ich weiß nicht, ob Sie gegen die humanistischen Werte sind. Warum möchten Sie den Humanismus das nicht, oder? No. So no banishment here. I think posthumanism needs humanism, right? This is not a success narrative or a successor, rather. A successor narrative. It's not that, hey, we have post-humanism now, let's get rid of humanism, right? It's not, even post-activism is not, we're done with activism. No, it's to notice the tensions within every philosophical formulation. Humanism has tensions because it's premised on the demise and even the genocide of other kinds of bodies, right? In order to create flattened, neat civilization, we've had to repress other urges and other bodies to be supreme, so to speak.
Posthumanism is coming to terms with those tensions, right? It can offer new kinds of gestures. But I don't think the immediate action here is to jettison the insights of humanism and say, we're done with that. No. No. Jetzt ein Ziel, das unserer Gesellschaft vorschwebt, was den Klimawandel angeht, ist so ein Netto-Null-Ziel. Also, dass wir die Emissionen reduzieren, dass wir diese Wende hinkriegen von fossilen Energien zu erneuerbaren. Sie lächeln schon und schütteln den Kopf. Ist das für Sie gar kein Ziel? Ist es das falsche Ziel? Sind wir immer noch in dieser Ameisenmühle drin, wenn wir so denken? Good metaphor. I think we're in the ant mill. I think so. Selbst mit Netto Null. I think so. Warum? Because reducing carbon emissions does not resolve or address human mastery, right? We can reduce it to zero. We can achieve net zero. If we could achieve net zero in a couple of years, and we still haven't addressed the colonial capitalist presumptions of mastery that instigated the transatlantic slave trade, that treats certain bodies as less than, then, we haven't addressed the Anthropocene. Climate change is not the weather gone crazy. Climate change is relationship. It's our bodies are also weathering bodies. It's how we think of time. It's how we treat economics. It's how we think about children and how we think about school and education. All of this is within the humanist sphere that proliferates and secretes the Anthropocene. The reductionism here of reducing a problem, just like think about the way we think about the pandemic. If we can get rid of the virus, we've solved the pandemic. No, it cannot be reduced to the COVID virus. Es ist alles Symptombekämpfung, kann man sagen, aus Ihrer Sicht. Ich meine, Sie haben gesagt, es hängt davon ab, auch was es heißt, ein guter Vater zu sein, haben Sie jetzt gesagt. Und das ist ja für Sie auch in diesem Buch wichtig. Yes. Was ist denn ein guter Vater? Oh, I don't know. Das I don't know. mich. I try to refer to myself as a becoming father because I will never arrive. And in fact, my wife is writing a book right now about why the category of good parenting needs to be composted, right? Not jettisoned, not discarded, but composted. Auch ein Ausdruck von Donna Haraway, glaube ich, oder? Das mit dem Kompostieren. Oh, I didn't know that. I didn't know that. Ich glaube, ja. Okay. So the composting here, the work here, is to notice my sacred hypocrisy, right? That there is a sense in which I show up as a father, but I never show up by myself. I'm showing up within structures. I'm showing up within expectations of what it means to be a man. I'm showing up with a city. Remember, we never show up alone. We show up as a network, right? So the presumption and the carceral expectation that we ought to be good parents, where good is already a politicized category, I think we need to stress that a little bit and intervene, which is not a way of saying that I don't want to be there for my kids. I want to be, but I have to contend with a cosmos as well. Die Zeit schreitet voran, wir haben noch 4-5 Minuten. Mich würde noch interessieren, es gibt ein Buch von einem US-Philosophen, Jonathan Lear. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das heißt Radikale Hoffnung, Radical Hope. Und er meint, dass wir lernen müssen, loszulassen, wenn wir uns neu erfinden wollen. Und dass diese Hoffnung, diese radikale Hoffnung auch heißt, ich weiß nicht, was kommen wird, wie die Zukunft aussehen wird. Und trotzdem bin ich nicht verzweifelt. Ja. Aber ich muss bestimmte Dinge loslassen im Vertrauen darauf, dass es irgendwie gut kommt, egal was passiert. Was würden Sie sagen, müssten wir vor allem lernen, loszulassen? I think we also have to let go of hope. I think we also need to... Hope was the last evil in Pandora's box, right? Richtig. I think hope shows up in modernity as some kind of sterile, positivistic, optimism. But Laurent Ballant speaks about a cruel optimism, a hope that takes us to the same places that we suppose we've left behind.
I think we have to also stay with the tension of hopelessness and loss and grief. Only in learning to grieve well and staying with pain will we be open to other kinds of worlds. Und Sie lachen so viel, trotz all dieser Übel, mit denen Sie sich beschäftigen. The water is good, that's why I'm smiling. Wie schaffen Sie das, wenn Sie auch über diese Verluste nachdenken, über diese Katastrophe, Klimakatastrophe und so weiter, über Armut, Ungerechtigkeit, Rassismus, alles Themen von Ihnen. Und Sie treten trotzdem mit dieser Wärme auf und mit dieser Leichtigkeit, umarmen die Leute in der Garderobe. I think when you learn how to hold grief, then you can be joyful. That it's, you know, the utopian premise is often, at least to some readings in interpretations, premised upon the categorical distinction between joy and sadness, and as if they were feelings apart, right? I think something in holding space for grief, which is not what psychology knows how to do well. I mean, recently grief was pathologized in the DSM-5, Richtig, right? richtig. If you grieve for more than a year and some other things, then something is wrong with you. Grieving well is a gift. It's a form of activism. It's a form of responsibility. And I think my work as a public intellectual is to hold space for that, other kinds of subjectivities, so we can do things with the world. So when you grieve well, you smile. You smile. Loss is my vocation. And I want to court it. I want to write it. I want to think it. I want to travel with it, because loss is also the utter creativity of a cosmos that is still being made. Bayo Akomolafe, das nehme ich sehr, sehr gerne als Schlusswort. Wir haben heute gelernt, wie alles mit allem zusammenhängt, verbunden ist und selbst die Trauer, tiefste Trauer mit einem Lachen. Danke vielmals. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you. Ja, wie denkt ihr über die Klimakrise? Welche Denkmuster und Gewohnheiten müssen wir dringend ablegen und können uns indigene Weisheitstraditionen dabei helfen? Schreibt es in die Kommentare, und hier drüben findet ihr ein weiterführendes Gespräch zum Thema und ein Special mit Bayo Akomolafe. Danke fürs Mitdenken und bis bald.